Radha Kripa Kataksha. Vande Girivaradhara Padakamalam. Vande Girivaradhara Padakamalam. Vande Girivaradhara Padakamalam. Kamalakara Kamalam Chitamamalam. Kamalakara Kamalam Chitamamalam. Kamalakara Kamalam Todavía no se le cortó la cabeza. Kamalakara Kamalam Chitamamalam. Vajavrajam Kushapam Kajakalitam. Vajavrajam Kushapam Kajakalitam. Vajavanita Kuchakum Kumalalitam. Rajavanita Kuchakum Kumalalitam. Vande Girivaradhara Padakamalam. Vande Girivaradhara Padakamalam. Kamalakara Kamalam Chitamamalam. Kamalakara Kamalam Chitamamalam. Manjula Maninu Pura Ramaniyam. Manjula Maninu Pura Ramaniyam. Achapala Kula Ramani Kamaliyam. Achapala Kula Ramani Kamaliyam. Vande Girivaradhara Padakamalam. Vande Girivaradhara Padakamalam. Kamalakara Kamalam Chitamamalam. Kamalakara Kamalam Chitamamalam. If you want to close the window behind me, We're just arranging that the filming is okay. Just keep singing. Atila hitam atila hitabhasham. Atila hitam atila hitabhasham. Madhu madhu pikrita govinda dasam. Madhu madhu pikrita govinda dasam. Vande Girivaradhara Padakamalam. Vande Girivaradhara Padakamalam. Kamalakara Kamalam Chitamamalam. Kamalakara Kamalam Chitamamalam. Can I have my drink? Once. So that's what I look like. Well, we have a self-impression that That's perfect. okay. Just get an extension if you need. No, it's okay. If you can put the light on, it's also good. I can put. Yeah, put. I have to bring my computer to put the light. So just 1 minute. Sita Kamala Kuchamandala hai. Sita Kamala Kuchamandala hai. Sita Kundala hai. Sita Kundala. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Dina Mani Mandala Mandala Hai. Dina Mani Mandala Mandala Hai. Bhava Kandana Hai. Bhava Kandana Hai. Bhava Kandana Hai. Bhava Kandana Muni Janamana Sahamsa.
Bhavakandana Muni Jana Manasam Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Kaliya Vishadhara Ganjana He Kaliya Vishadhara Ganjana He Janaranjana He Janaranjana He Janaranjana He Janaranjana He Janaranjana Yadukula Nalina Dination Janaranjana Yadukula Nalina Dination Janaranjana Yadukula Nalina Dination Janaranjana Yadukula Nalina Dination Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare. Well, that's bright. Jaya Jaya Deva Hare Madhumura Naraka Vinashana He Madhumura Naraka Vinashana He Gurudasana He Gurudasana He Gurudasana He Gurudasana He Gurudasana Surakula Keli Nidana Garudasana Surakula Keli Nidana Garudasana Surakula Keli Nidana Garudasana Surakula Keli Nidana Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Kamala Kamala Dala Lochana Hey Amala Kamala Dala Lochana Hey Amala Kamala Dala Lochana Hey Amala Kamala Dala Lochana Hey Bhava Mochana Bhava Mochana Bhava Mochana Bhava Mochana Bhava Mochana Tribhuvana Bhavana Nidhana 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 Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Janaka Sutta Krita Bhushana Hey Janaka Sutta Krita Bhushana Hey Jita Dushana Jita Dushana Jita Dushana Jita Dushana Samara Shamita Dashakanda Jita Dushana Samara Shamita Dashakanda Jita Dushana Samara Shamita Dashakanda Jaya Jaya Deva Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Abhinava Jaladhara Sundara Hey Abhinava Jaladhara Sundara Hey Abhinava Jaladhara Sundara Hey Abhinava Jaladhara Sundara Hai Dhita Mandara Hai
Dhita Mandara, Dhita Mandara, Sri Mukha Chandra Chakora, Dhita Mandara, Sri Mukha Chandra Chakora, Dhita Mandara, Sri Mukha Chandra Chakora, Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare. Tava Charane Pranatavayam Hai, Tava Charane Pranatavayam Hai, Iti Bhavaya, Iti Bhavaya, Iti Bhavaya, Iti Bhavaya, Iti Bhavaya Kuru Kushalam Pranateshu, 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 Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, hey, Jaya Jaya Deva Hare, Sri Jaya Deva Kaveri Dam Hai, 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 Guru Te Modame, Guru Te Modame, Guru Te Modame, Guru Te Modame, Guru Te Modam Mangalam Ujjvala Geetam, 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 Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Sita Kamala Kucha Mandala Hai, Sita Kamala Kucha Mandala Hai. Lovely translation of this in Spanish in the Varsana, Vinda songbook in Varsana. One more song, yeah? No, yes. Munindra Vrindavandite Triloka Shaukaharini Prasanna Vakra Pankaje Nikunja Bhuvilasini Rajendra Bhanu Nandini Rajendra Sunu Sangate Kadakarisha Sehamam Kripakataksha Bhajanam Kadakarisha Sehamam Kripakataksha Bhajanam Ashoka Vriksha Vallari Pitana Mandapastite Pravala Bala Pallava Prabharunangri Komale Varabhayas Puratkare Prabhuta Sampadalaye Kadakarisha Sihamam Kripakataksha Bhajanam Kadakarisha Sihamam Kripakataksha Bhajanam Anangaranga Mangala Prasanga Bhangura Bhuvo Savibramam Sasambramam Triganta Varna Patanai Nirantaram Vashikrita Pratita Nandanandane
kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam Taditsu varna champaka pradipta gaura vigrahe mukha prabha parasta koti sharadendu mandale Vichitra chitra sancharach chakora shavalochane kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam Madon madati yovane pramodamana mandite priyanuraga ranjite kalavilasa pandite Ananya dhanya kunjaraja kama keli kovide kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam Asheshahava bhavadhira hira hara bhushite Prabhuta shata kumbha kumbha kumbhi kumbha sustani Prashasta mandahasya churna purna saukya sagare Kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam Kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam Manala bala vallari taranga ranga dolate latagra lasya lola nila lochana valokane La la lulan milan manogya mugdha mohanashrite kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam Suvarna malikanchita tireka kambu kantaga trisutra mangali guna triratna dipta dijite Kalola nila kuntala prasuna gucha gumfite kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam Nitamba bimbalamba mana pushpamekala gune prashasta ratna kinkini kalapa madhyamanjule Karindra shunda dandika varoha soba gauruke kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam Aneka mantranada manjunu purara vaskalat Samaja raja hamsa vanshanik vanati gaurave Vilala hema vallari vidambi charu chankrame Kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam Kada karishyasi hamam kripakataksha bhajanam Ananta Koti Vishnu Loka Namra Padma Jarchite Himadrija Puloma Javirinchi Javara Prade Apara Siddhi Vriddhi Digdha Satpadangulina Ke Kada Karishyasi Hamam Kripakataksha Bhajanam Kada Karishyasi Hamam Kripakataksha Bhajanam Ishwari, Kriyeshwari, Swadeshwari, Sureshwari, Triveda Bharatishwari, Pramana Shasaneshwari, Rameshwari, Kshameshwari, Pramoda Kananeshwari, Rajeshwari, Vrajadhipe, Siradhike Namostute, Rajeshwari, Vrajadhipe, Siradhike Namostute. Ishwari, Kriyeshwari, Swadeshwari, Sureshwari, Triveda Bharatishwari, Pramana Shasaneshwari, Rameshwari, Kshameshwari, Pramoda Kananeshwari,
Vajeshwari Vrajadipe Siradhike Namostute. Vajeshwari Vrajadipe Siradhike Namostute. Maheshwari Kriyeshwari Swadheshwari Sureshwari Triveda Bharatishwari Pramana Shasaneshwari Rameshwari Kshameshwari Pramoda Kananeshwari Vajeshwari Vrajadipe Siradhike Namostute. Vajeshwari Vrajadipe Siradhike Namostute. Etidam adbhutam savam nishamya bhanu nandini karotu santatam janam kripakataksha bhajanam avaita daiva sanchita virupa karmanashanam avaita dava jendra sunu mandala praveshanam avaita dava jendra sunu mandala praveshanam. Ityurvanaya Tantre Shiva Gauri Sangwade Sri Sri Radha Kripa Kataksha Stavarajaha Sampurnaha. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana 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 Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribol 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 Vishnupada Paramahamsa Parivajaka Acharya Ashtadhya Shadhi Sri Srimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Prabhupada Ki Jai. Todas as glorias aos devotos. Hare Krishna. Amadvaita Maharaj Ki Jai. I don't know.
Guruji ki jai. Amrita Devi Mataji ki jai. Haribol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya yatonvayad itaratascha vigya Tene Brahma Hridaya Adikavaye Muhyanti Atsuraya Tejo Vari Mridang Yata Vinimayo Yatra Trisargo Mrisha Dhamna Svena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Dhimahi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dharma Projita Kaitavotra Paramo Nirmatsaranam Satam Vedyam Vastavamatra Vastu Shivadam Tapatrayon Mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim Vaparishvara Sadhya Hridya Varujyate Trakriti Visasru Subistat Kshanat Nigamakalapataror Galitam Phalam Chukamukadamrita Dravasamyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavaka Narayanam Namaskritya Dharam Chaiva Narotamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki. We're reading the prayers of the recitadores to Maharaj Preeta. A gente está lendo os louvores dos recitadores do livro de Maharaj Preeta. Avyaktavatmaisha Nigudha Karya Gambhira Vedha Upagupta Vittaha Ananta Mahatmya Gunaika Dhama Vitu Pracheta Iva Samvitatma Avyaktavatmaisha Nigudha Karya Gambhira Vedha Upagupta Vittaha Ananta Mahatmya Gunaika Dhama Vitu Pracheta Iva Samvitatma Avyaktavatmaisha Nigudha Karya Gambhira Vedha Upagupta Vittaha Ananta Mahatmya Gunaika Dhama Vitu Pracheta Iva Samvitatma. There's quite a few interesting words here. Aqui tem várias palavras interessantes. Avyakta means the immanifesto, the unmanifest. Avyakta significa imanifesto. Vartma is a path. Vartma. Vartma é caminho. Apavarga Vartma. Apavarga Vartmani means on the path of liberation. Apavarga Vartma significa no caminho da liberação. Nigura means confidential, very confidential, hidden or secret. Nigura significa muito confidencial. Gambhira is a nice word, isn't it? Gambhira, we know this word because in Santa Marta, the community there is called Gambhira, and Gambhira is also a name for the room where Chaitanya Mahaprabhu executed his bhajan in Jagannath Puri. Gambhira, a gente conhece essa palavra porque é o nome da fazenda lá em Santa Marta e também é o nome do quarto onde o Senhor Chaitanya executou o seu bhajan. According to Bhakti Vishnu Maharaj, Gambhira in Orisan language means a room with only one door.
Yeah. De acordo com Bhakti Vishal Vishnu Maharaj, Gambira, na língua Orisha, significa quarto com apenas uma So porta. there was only one door in the Gambira, only one way to go in and come out. Yeah. Tem apenas uma porta no Gambira, unicamente uma forma de entrar ou de sair. Here the word Gambira is given graves secretas. Means, yeah, Graves. yeah, graves and secretas. Uh-huh. Two words are given here. Esse é o significado que dá aqui para a palavra Gambira, graves e secretas. Gambira Vedha. Upagupta. Then we've got Nigurda and Upagupta. Upagupta means Manchido Secretamenchi. Yeah, Upagupta. Gupta is a common surname in India. Many Guptas. É sobrenome muito comum na Índia. That's right. Gupta. Vittaha means wealth. Vittaha. Vittaha significa riqueza. Yeah. Sometimes it's used in a what should I say, in a good way, in a beneficial way, and sometimes it's used in a pejorative term. Às vezes é usada de uma forma positiva e às vezes é usada de uma forma pejorativa. Like in English we might say lucre. Lucre means what people are running after in this world, isn't it? Material wealth. Yeah. Como en inglés se dice lucca, que significa como Lucre. Lucre. dukkha. You don't have that word, lucre. Lucca o dukkha? Lucre. Lucre. It's spelled Lucre. Lucre. Yeah. Lucra. Lucra is R. You have to pronounce the R. You have to say lucre, do you? Lucrar. Lucra. Lucra means to financially benefit yourself. That's right, yeah. So people are running after this lucre, isn't it, of the material world, yeah. Vittaha. Yeah. Ananta is another word that we should know the meaning of. Ananta. Ananta é outra palavra que a gente deve conhecer o significado. It's the antonym of anta, isn't it? Anta. Yeah. Ou seja, que não tem anta. Means illimitados, Ou yeah. seja, que é ilimitado. Mahatmya means the glories, Mahatmya. Mahatmya significa glórias. Oftentimes we go to a holy place, we'll find the Mahatmya, which is the glories of that place, yeah. Muitas vezes a gente vai a lugar sagrado para buscar o Mahatmya, que quer dizer as glórias daquele lugar. There's oftentimes a booklet about the glories of that place, yeah. Normalmente você pode comprar livro que narra as glórias do lugar. Okay. What does avyakta mean? Anybody remember? O que significa avyakta? Remember? Em manifesto. Yeah, manifest. Yeah. Vyakta and avyakta. Existe vyakta e avyakta. Ou seja, manifesto e manifesto. Avyakta. And vyakti also means a person. Vyakti. Vyakti também significa uma pessoa. In Bengali, they pronounce it Bhakti. Bhakti. Em Bengali eles pronunciam Bhakti. Bhakti, yeah. And that means a person. Significa uma pessoa. Avyaktad. From the avyakta comes avyakta, isn't it? This is a very important occult principle, isn't it? Yeah. Do avyakta vem o vyakta. Esse é princípio do ocultismo muito importante. So, an occult principle that material scientists, they deny the existence of the avyakta. They say there is no avyakta. Os cientistas materialistas, eles negam a existência do avyakta. They call the avyakta supernatural. Eles chamam tudo que é avyakta ou em manifesto, eles chamam de sobrenatural. Or paranormal. Ou paranormal. But we understand the avyakta, or you could say the ether, is the origin of the manifest world. Yeah. Mas nós compreendemos que o avyakta, ou também podemos dizer o éter, é a origem do mundo manifesto. So if you know how to manipulate the avyakta, you can manipulate the vyakta. Então, se você souber como manipular o avyakta, você pode manipular o vyakta. That's the supernatural science, isn't it? Essa é a ciência sobrenatural. That's why many diseases actually don't
they don't respond to modern medical treatment. Yeah? É por esse motivo que muitas doenças não respondem aos tratamentos médicos modernos. Because they're only treating the vyakta, they're Porque not eles- treating the avyakta. Porque eles tratam apenas do Vyakta, eles não tratam do Avyakta. Yeah. So, with many things, you have to understand what is hidden, what is behind, what stands behind. Com muitas Yeah. coisas você tem que tentar compreender o que está oculto, o que está por trás disso. And then you can understand the manifestation. E aí você pode entender a manifestação. Vyakto, vyaktat. Krishna is the source of both the vyakta and the avyakta. Krishna é a fonte de ambos, do Vyakta e do Avyakta. But if you busy yourself only with the vyakta and you neglect the avyakta, then you like they talk about these days, dark matter. They don't. That's what avyakta, isn't it? They don't know what it is. Yeah. Mas as pessoas são muito ocupadas com o Vyakta e negligenciam o Avyakta, como atualmente é chamado de matéria escura. Eles não sabem nem sequer o que é. They say now that that 75% at least or more of the totality of reality as they understand it is avyakta, is dark matter. Atualmente eles falam que os 75% ou mais da totalidade da realidade, da forma como eles a conhecem, é matéria escura. And we can't know it according to them. E de acordo com eles, a gente não consegue What they mean conhecer. to say is we can't measure it, Na verdade, o que eles estão querendo dizer é que você não pode medir with our instruments, with our material instruments. sem instrumentos materiais. So science deals only with that very small portion, isn't it? Very small percentage. Então, a ciência, na verdade, trata de um percentual It's muito actually pequeno. even a smaller percentage. I would say about at least 80% of the reality is the avyakta. Yeah. E, na verdade, cada vez menor, porque eles falam que pelo menos 80% da realidade é Avyakta. So therefore, the scientists only dealing with 20% of reality. Então, os cientistas lidam apenas com 20% da realidade. And they think they know everything. E eles pensam que conhecem tudo. Anyway. Os recitadores continuaram. Ninguém será capaz de entender que política o rei adotará. Suas atividades serão também muito confidenciais. E ninguém será capaz de entender como ele tornará exitosas todas as atividades. Yeah. So great personalities, their activities are incomprehensible, really, from a material point of view. As grandes personalidades, as suas atividades são incompreensíveis desde um ponto de vista material. Because they're working from the causes of things, isn't Porque it? eles estão trabalhando a partir da causa das coisas. Whereas the materialist is only calculating the result. Enquanto que os materialistas calculam unicamente os resultados. So they don't understand what is the cause. E eles não compreendem qual é a causa. So that's a big ignorance, isn't it? It's a huge blind spot. Yeah. Essa é uma grande ignorância. Ponto. So therefore, the great personalities, when they come in this world, they can never come under the control of the materialist. Por isso que as grandes personalidades, quando elas vêm a esse mundo, elas nunca estão sob o controle Of the materialist, yeah. Dos materialistas. The materialist tries to control the great personalities. Os materialistas tentam controlar as grandes personalidades. But they live in the world of causes, Mas eles vivem no mundo das causas. The causes, the origins of things, Da origem das coisas. Not the results, E não dos resultados. So in other words, they're not living in the world of the shadow. Ou seja, eles não vivem no mundo das sombras. So if I move my hand, it makes a shadow. Se eu I can't do movimentar a it minha now. mão e eu fizer uma sombra, If you try to move my shadow, you can't do it. se você tentar movimentar a minha sombra, você não consegue. And although it's my shadow, still I'm controlling it with my hand, isn't it? Yeah. Mesmo que é a minha sombra, eu continuo controlando ela com a minha mão. So the materialist is just dealing with the shadow. They don't understand the actual origin of things. Yeah. Então os materialistas lidam unicamente com a sombra, eles não conseguem compreender a origem das coisas.
Maharaj. Therefore, the great souls are always beyond the control of the materialist. Por Always. isso que as grandes almas estão sempre além do controle dos Even they have a materialistas. huge military and they have prisons and guns and things like this. They can't control the activities of great personalities. Mesmo que eles têm toda essa força militar enorme e cadeias e tudo isso, eles não conseguem controlar as grandes They have guns personalidades. and surveillance and helicopters and they can find you in the forest. They can track you down with heat sensors and all kinds of things like that. Mesmo que eles têm tipo helicópteros e aviões, eles podem encontrar você na floresta com esses radares de calor. They can find an anteater, in the forest. Yeah. Eles conseguem encontrar antídotos. Anteater, the anteater with a long nose that eats ants. The animal that eats ants. Ok. Eles conseguem encontrar. What do you call them? Urso with the long formigueiro. nose. Sorry? Urso formigueiro. Do we have them? Do we have them here? Tem nome. Yeah. Aquele urso que come formigas. Urso formigueiro. Yeah. Eu conheço assim. But they can't control the activities of a great personality. Mas eles não conseguem controlar as atividades de uma grande personalidade. Yeah, you're going to ask a question? Yes. If you can explain the apavarga meaning. Oh yeah, okay. Let's finish reading the tradução. Os recitadores continuaram. Ninguém será capaz de entender que política o rei adotará. Suas atividades serão também muito confidenciais. So confidenciais here means nigura karyo means hidden activities. Nigura karyo. Aqui, confidenciais aqui que eles nigura karyo, ou seja, atividades ocultas, escondidas. Confidenciais. E ninguém será capaz de entender como ele tornará exitosas todas as atividades. Seu tesouro permanecerá sempre desconhecido para todos. So his wealth, his vitta is upagupta. That means it's hidden. You can't see it, Ou seja, a sua riqueza é upagupta, ou seja, é oculta, você não pode vê-la. Upagupta veda, vittaha, upagupta vittaha. Nice. Nice words, yeah. Avyakta Vatma, the path of the unmanifest, yeah. Avyakta Parma, ou seja, o caminho do imanifesto. Nigura Karya means confidential activities, yeah. Nigura Karya, ou seja, atividades confidenciais. Gambhira Veda means his inner understanding is very deep, yeah. Gambhira Veda quer dizer a sua compreensão interna é muito profunda. Upagupta Vittaha, and his wealth is hidden, yeah. E a sua riqueza é oculta. Seu tesouro permanecerá sempre desconhecido para todos. Ele será o reservatório de glórias e boas qualidades ilimitadas. Ananta Mahatmya Gunaika Dhamma. Dhamma means the reservoir or the place of resting. Yeah. Essa palavra significa o reservatório ou o lugar de repouso. E sua posição será mantida e coberta, assim como Varuna, a deidade dos mares. So he's compared to Varuna. A name for Varuna is Pracheta. Ele aqui é comparado com Varuna. O nome de Varuna é Pracheta. Yeah. So Varuna is the king of the lord of the oceans. Yeah. Varuna é o rei ou o senhor dos oceanos. He's also called Poseidon in Greek, isn't it? Também é chamado em grego de Poseidon. And he carries a trident. Que carrega tridente. Yeah. In the Greek alphabet, the letter psi is shaped like a trident. You know? En el alfabeto griego, a letra psi, like in psychologia, psyche,
psi, como psicologia, Yeah, that's a psique. Greek letter, psi. Essa é uma letra grega e ela o desenho dela é como se fosse um Yeah, tridente. and it's shaped like a trident. Like A that. forma dela é como um tridente. Yeah. Psi stands for Poseidon. Poseidon. Essa Poseidon. letra vem de Poseidon. And in Latin, that it's called Neptune, isn't it? Neptune. Em latino é chamado Neptuno. Neptune is the last of the planets, the furthest away of the planets. Apparently. Neptuno é o último dos planetas. Yeah. Beyond Neptune, according to the solar system, De acordo com Yeah. o sistema which solar. has its conceptual value. Yeah. Tem o seu valor conceitual. Beyond Neptune, the last planet is supposedly Pluto, but they've degraded Pluto now. Pluto is apparently not a planet anymore, according to the astronomers. Yeah. Então, além de Neptuno, está Plutão, Yeah. mas agora eles falaram que Plutão não é um planeta, de acordo com o astronomers. Neptune is the last planet. Yeah. Então, Neptuno é o último planeta In the solar system. Yeah. no sistema solar. Ele será o reservatório de glórias e boas qualidades ilimitadas, e sua posição será mantida e coberta assim como Varuna, a deidade dos mares, e totalmente coberto pela água. Yeah. So we can't see Varuna because he lives in the bottom of the ocean, and there are, strangely enough, I mean, we went to see this movie Aquaman. Did you see Aquaman? Yeah. But people have often talked about mermaids and mermen. These beings do exist. They live in the ocean. Yeah. Então, o Varuna, a gente não pode ver ele porque ele mora lá na base no fundo do oceano, né? Engraçado, quando eu fui ver o filme Aquaman, as pessoas falam acerca de Mormons, it's like a city in the sea. We call them mermaids and mermen in English. Yeah. What, Aquaman? Mermen, mare. People who live in the sea, in the mare. Ok, Yeah. tipo, são como, eles falam acerca de Mormon, que são como as pessoas que moram no oceano, né? Yeah. Ou algo assim. What do you have a word for them in Spanish or in Portuguese? Não, pessoas que moram no In oceano. German, what do you call them? Mermen. People who live in the sea, who have fish tails and human body. Do you have a name for them? No? Sereia. Sirenen. Renen. Sirenen. Sirenen. Yeah. Sereias. Okay. On the tarot cards, you see the King and Queen of Cups, aren't they there? Or the Queen of Cups is depicted as a mermaid, with a fish's tail. No tarô, a rainha de copas é pintada como uma sereia, com uma parte de peixe. Of course, Pracheta or Varuna is the lord of the ocean, so much wealth sinks down to the bottom of the ocean. There's so much wealth underneath the ocean. Yeah. Então, Varuna é o rei do oceano e tem muita riqueza lá no fundo do oceano. Of course, there are pearls, pearls. Yeah. Tem pérolas. But also, there's a lot of Spanish, well, they call it Spanish gold. It's actually Incan gold, isn't it? Lying on the bottom of the ocean. This is all now in the realm of Varuna. Yeah. Tem também monte de ouro. Chama de ouro hispânico, mas na verdade é ouro inca, né? Yeah. E está agora tudo lá no reino de Varuna. The ocean is very, very deep in certain places. Very, very deep. O oceano, em certos lugares, é muito, muito So deep, actually, that nobody can go down there. Not even the submarines can go. tão profundo que ninguém pode ir lá, nem sequer os submarinos. People wonder, what is down there in the deep? E as pessoas se perguntam o que tem lá. Deep, tão deep profundo. places. Strangely enough, there are creatures that live even in the deepest places. É muito estranho, mas tem criaturas que vivem até mesmo nos lugares mais profundos. They're especially equipped with all the necessary Eles estão especialmente equipados com tudo all the necessário. necessary bodily equipment to live in those deep E places. tem o corpo, o equipamento corpóreo adequado para viver nesses lugares. Which is interesting because there's
wherever you go, even in the most supposedly uninhabitable places, places where you think no living entity could possibly live, there's something living there. É Yeah. interessante porque nos piores lugares onde você pensa nenhuma entidade viva conseguiria viver aqui, lá tem algum tipo That's de why, entidade viva. Prabhupada said, they say that only on this earth is life, and that as soon as you go out of the earth's atmosphere, it's just death, 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 and there's nothing living anywhere. This is nonsense. How can it be that the earth is full of life and every inch of it is full of living beings, but as soon as you leave the earth's atmosphere, there's no life at all anywhere? It just doesn't make any sense. Prabhupada disse que eles falam que só na Terra tem entidades vivas, mas que assim que você deixar a atmosfera terrestre, só tem morte, morte, morte por todo lugar. Mas como é isso possível? Se na Terra, em qualquer canto você encontra entidades vivas, em todos os lugares, então não faz sentido que saindo da Terra você não encontre mais vida. Gardama Muni traveled around the whole universe with his wife, Devahuti, in a traveling palace, in a flying palace. Gardama Muni viajou por todos os lugares do universo com sua esposa Devahuti em palácio flutuante. There's no mention of spacesuits or airlocks. E não se menciona nenhum tipo de roupa especial, traje espacial, alguma coisa assim. They didn't wear a spacesuit. They didn't have an airlock. They stood on their veranda. They stood on their balcony, and looked at the universe. Eles não vestiam nenhuma roupagem especial e eles ficavam olhando pela sacada, né, pela varanda e olhando para o universo. And they traveled everywhere. E viajavam por todo lugar. Upper and lower planetary systems. Nos sistemas planetários superiores e inferiores. That's something interesting to think about. Interessante para pensar. Significado. A uma deidade predominante para todos os elementos materiais. E Varuna, o Pracheta, é a deidade predominante dos mares e oceanos. Externamente, parece que os mares e oceanos são desprovidos de vida, mas uma pessoa familiarizada com o mar sabe que dentro da água existem muitas variedades de vida. So actually, everything is connected in this world. All things are connected Todas together. as coisas neste mundo estão conectadas. Everything is a reflection of everything else, E tudo é reflexo de tudo as outras coisas. So the oceans represent our emotions, isn't it? Ocean, emotion. Os oceanos representam as nossas emoções. So when we make the ocean dirty, we're making our emotions dirty. Quando nós sujamos os oceanos, nós estamos fazendo das nossas emoções sujas também. The word ocean, samudra, in Sanskrit is used a lot in the scriptures, and this world is compared to an ocean. The word for what? The word samudra, ocean, is used a lot. We hear it a lot. In an allegorical sense. What is compared with the world? This world is called Bhava Sindhu. Sindhu is another word for ocean. Então, a palavra samudra, né, oceano, se usa muito nas escrituras. Este mundo se compara como oceano. Também a outra palavra para oceano é Sindhu. Also, the holy name, the waves coming from the holy name are compared to an ocean. Also, Também as ondas que vêm do Santo Nome são comparadas com oceano. It increases the ocean of transcendental ecstasy. Que incrementam o oceano do êxtase transcendental. So there's many words for everything in Sanskrit. Ambudhi is another word for ocean, isn't it? Ambudhi também é outra palavra para oceano. We find different Indian languages have taken different words from Sanskrit and made them the principal word. So in Hindi, for instance, the word for water is pani. But there's many words for water in Sanskrit. A gente tem muitas palavras que se referem à mesma coisa em sânscrito, e as diferentes línguas da Índia tomam algumas dessas palavras e fazem dela sua palavra principal para aquela
coisa. Por exemplo, em hindi a palavra pani significa água. Mas em sânscrito tem muitas outras palavras para se referir à água. In Bengali, it's jol, isn't it? Jol. Em bengali se diz jol. So jalam is another word for water in Jalam Sanskrit. é uma outra palavra para água. So in the Sanskrit dictionary, if you take a dictionary like the Amarikosha, it's basically a list of synonyms. Yeah. O dicionário sânscrito, por exemplo, o Amarikosha, é basicamente uma lista de sinônimos. And it's written in a metrical format. Actually, normally it's written in Anushtup, you know, the eight syllables, 4 lines. Yeah. E é escrito numa forma simétrica normalmente, Anushtup, que é o verso composto de 8 sílabas por linha, e são 4 Just linhas. like the Bhagavad Gita. Igual que o Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, there's 2 types of verse form, you know, or chandaha. There's the Anushtup and the Trishtup. Yeah. No Bhagavad Gita tem 2 tipos de formas dos versos, né? Que isso chama chandaha. Metrical form. Formas métricas. E um é o Anushtup e o outro é o Trishtup. The Anushtup is four lines with 8 syllables each. O Anushtup são 4 linhas com 8 sílabas. Which we're very familiar with, isn't it? Yeah. Que a gente já está bem familiarizado com isso. And the Trishtup is 11 syllables in 4 lines. Yeah, 4 lines with 11 syllables. E o Trishtup são 11 sílabas e 4 linhas. This verse here is a Trishtup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. You can count the number of syllables. Esse verso aqui é Trishtup. Avyaktavatma shaniguda karya gambhira vedha upagupta vittaha ananta mahatmya gunaika dhamma pritu pracheta eva samvitatma. So it's a bit longer, isn't it? A bit longer. Pouco mais longo. Yeah. This is called Trishtup. Okay, I don't know how I got onto that. I was talking about Varuna, that's right. Oh, hey, dese hey no submarino e Varuna. Assim como ninguém pode entender o que está acontecendo no fundo do mar, ninguém poderia entender a política adotada pelo rei Kritu, para que tudo se tornasse exitoso. Na verdade, o caminho diplomático do rei Kritu era muito sério. Seu sucesso tornou-se possível por ele ser reservatório de ilimitadas qualidades gloriosas. Nice, yeah. A expressão Upagupta Vittaha é muito significativa neste verso. So we already discussed this a little bit. Upagupta Vittaha. Can you remember what that means? Upagupta Vittaha. Upagupta is very high hidden. Upagupta, yeah. Gupta means secret. Secreto. Upa means even closer, you know, closer. Yeah. Então, Upa significa tipo até muito perto e Gupta é oculto. Come up, come forward, you know, Upa. Yeah. Upa significa vem aqui na minha frente. So the word Upanishad comes from the root sad, which means sit. Yeah, sit. Upanishad vem da raiz sad, que significa se sentar. Upanishad means to sit closer, come closer. Upanishad significa se sentar pertinho. So when you want to get some more confidential information, that's called Upanishad. Yeah. Quando você vai dar uma informação mais confidencial, isso se chama Upanishad. You have to sit closer. So Upagupta means very secret, covered, you know. Upagupta significa veiled, muito segredo, cloaked, oculto, you know. Tipo fechado. Like sometimes you get the guy wears a cloak, you know, and puts his cloak around him, disappears. You know? Yeah. Como cara que usa aquela capa, né, e se envolve e desaparece. That's right. So that's Upagupta, very secret. Yeah. Ele chama Upagupta, muito segredo. Ela indica
que ninguém conheceria a extensão das riquezas que o rei Pritu manteria confidencialmente. A ideia é que não somente o rei, mas todos devem manter seu dinheiro ganho com muita dificuldade confidencial e secretamente, para que oportunamente esse dinheiro possa ser gasto para propósitos bons e práticos. Yeah. Well, that would say you should keep your wealth secret. Yeah. Em Kali Yuga, entretanto, o rei o governo não tem seu tesouro bem protegido. E o único meio circulante são as cédulas feitas de papel. Papel? What's that? Paper. Sorry? Paper. Oh, yeah, papers, yeah. He's talking about paper currency here. Yeah. See, Prabhupada knew all he was not foolish. You know what I mean? He was not just a spiritual person with his head in the clouds. You know? Srila Prabhupada, ele sabia as coisas, ele não era um tolo, ele não era simplesmente uma pessoa espiritual com a sua cabeça nas nuvens. He knew very well what was going on in the world. Yeah. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo. And he also was keeping his purposes hidden. Yeah. Ele também manteve o seu propósito escondido. So an intelligent person never reveals exactly what they're doing. Nunca revela exatamente o que eles estão fazendo. So people think they're doing one thing, actually they're doing something else, something different. As pessoas pensam que eles estão fazendo uma coisa e na verdade eles estão fazendo uma outra coisa. So Prithu Maharaj was a very expert diplomat. In this world, you have to be diplomatic. There's no question about it. You have to be diplomatic. E Prithu Maharaj, ele era uma pessoa muito esperta, muito diplomática. E neste mundo você tem que ser diplomático. People are watching you all the time. They're trying to figure out what you are, who you are, how they're going to categorize you. As pessoas estão observando você o tempo todo. Eles querem saber quem que você é. Como que elas vão poder te categorizar? So you get people like Jada Bharat. People categorized him as a madman, as a stupid person. Então você tem pessoas como Jada Bharat. As pessoas categorizavam ele como louco ou como idiota. No, he was far from being stupid. Mas ele estava bem longe de ser idiota. He was a genuine spiritual master of the highest level. Ele era um mestre espiritual genuíno do nível mais elevado. But he played that game, isn't he? He covered his opulences. Mas ele jogou aquele jogo, ele cobriu as suas opulências. And you have to do that to a degree in this world. No? Play the game, you know? Até certo grau você tem que fazer isso neste mundo, jogar o jogo. Yeah, because people, they want to take advantage, you know? Porque as pessoas querem tirar vantagem. The materialist is meddlesome, you know, interfering, they interfere, you know? Os materialistas querem interferir. Yeah. Assim, em momentos difíceis, o governo artificialmente inflaciona a moeda corrente, imprimindo papéis. Funny. Prabhupada's talking about it here. He talks about all these things in his purports. Many things. Yeah. E isto artificialmente aumenta o preço das mercadorias, tornando muito precária a condição geral dos cidadãos. Assim, guardar dinheiro muito secretamente é uma prática antiga, pois encontramos essa prática presente mesmo durante o reinado de Maharaj Prithu. Assim como o rei tem o direito de manter seu tesouro confidencial e secreto, as pessoas também devem manter em segredo seus ganhos individuais. Yeah. Esse tipo de conduta não é errado. O ponto principal é que todos devem ser treinados no sistema de Varnashrama Dharma para que o dinheiro
seja gasto apenas para boas causas e nada mais. Okay, is that all right? Yeah? You're going to work now? Okay. Thank you very much. Muitas graças. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Yeah. Já. Perguntas? Perguntas? No? Frio. Sorry. You look a bit tired. You look tired, yeah? Tá cansado? Pouco. A little bit, yeah. Ontem teve acidente na estrada. What's that? Yesterday in the road when he was coming here, there was an accident. 12 carros bateu. 12? 12 cars. 12 cars? Wow. Yes. 12 carros? Um atrás do outro. Atrás do outro. Was there a big fire? E o que aconteceu? Teve Não, é incêndio? porque... Não, mas fechou a pista, tem que tirar todos os carros, organizar as ambulâncias lá para... Anybody Yes, hurt? pessoa Was there machucada e somebody was hurt, yeah? Huh? Somebody was hurt, yeah? Yes. Anybody died? Alguém No. morreu? Eu tava Não, vendo. Sim. ou nem Foi. sabe? Não, eu tava vendo. Where was that then? On our road? On the road coming here? Or where? Yes, na Fernão Dias, não foi? In the Fernão Dias. On this road? No, Going into Mariporo? no. In the big road. Or in the going to big São road, yeah? Paulo. Oh, I see. Wow. E não era nem na serra, era antes da serra. And it was before the more dangerous place. Sorry, Maharaj.